Всех, кто на канале, приветствуем от души. В данном видео послушаем и определим характеристику звучания двух проигрывателей компакт-дисков, а точнее двух CD-транспортов. В наших видео в большей степени мы делаем упор на звук и его составляющие. Поэтому необходимая справочная, техническая информация отображается на экране или по ссылкам ниже под видео. Кому недостаточно данного объема информации, пожалуйста, в интернете различные источники в большом количестве предоставляют обширные отзывы и статьи. Далее скажем, это два известных аппарата, достойные представители своего класса, один относительно редкий и в нем используется знаменитый, как принято называть, неубиваемый транспортный механизм CDM1 от Philips. Другой окутан лаврами первенства многих уважаемых музыкальных критиков и изданий. Имеет MMB топологию и доработанный транспорт от Sony. Один из них на период выхода в 1988 году имел цену от 230 тысяч йен. И это, теперь одушевляем, никто иной, как CD-99 модель DR от Marantz. Другой на период выхода, декабрь 1992 года, имел стоимость от 450 тысяч йен, и это DP-90 от Accuphase. Оба производителя CD-транспортов из Японии, достаточно известные и в особом представлении не нуждаются. Идем дальше. По ходу видео разберем несколько музыкальных отрывков. В конце видеоролика несколько аудиотреков. Ремарки с описанием характеров и особенностей звучания, пожалуйста, смотрите на экране. Ссылки на оригинальные аудиотреки прилагаем под видео. Теперь слушаем. Первым транспорт от Accuphase. Звук энергичный, артикулированный, с более быстрым темпом. Поехали! Are we really happy with this lonely game we play? The storm stopped all night long. It slept on quiet sheets. Далее транспорт от Marantz. Звук музыкальный, плавный, нерваный, с разборчивым темпом и ритмом. Слушаем. Are we really happy with this lonely game we play? The storm stopped all night long. It slept on quiet sheets. А теперь еще без аннотаций. Поехали! Are we really happy with this lonely game we play? Are we really happy with this lonely game we play? The storm stopped all night long. The storm stopped all night long. Далее слушаем, читаем, анализируем и, как всегда, решать право выбора остается за вами. Всем удачи! Обращайтесь, пишите, звоните. До встречи! Are we really happy with this lonely game we play? Looking for the right words to say, searching but not finding understanding anyway.
tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Are we really happy with this lonely game we play? Looking for the right words to say, searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade, both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. The storm stopped all night long. It slept on quiet sheets. The eye of the storm, it counted the clouds like sheep. The clouds were sheep. The air was soft on my cheek. It felt like a mink or a bird. Doom, 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 doom. The eyes stayed dry. The others stormed and not weep. It did not weep. It did not weep, no. It did not weep. Rolling slowly, the storm stopped